The following is a Bhaktivinoda Appearance Day lecture given by His Grace Shriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on September 21st, 2010 in Sofia, Bulgaria. So, today is the appearance day of Srila Bhaktivinoda Thakur. We're very fortunate that we have a lecture that Prabhupada gave on this day. So we will study and discuss some excerpts from this lecture given by Prabhupada on September 3rd, 1971 in London, England. At this point, in about the fourth paragraph, he begins to discuss Bhaktivinoda Thakur, so we'll read at this point. So, Bhaktivinoda Thakur is an ideal guru. He was not a sannyasi, he was a grihastha, householder. Living with family, wife, children. Still, he was guru. So, anyone can become guru. Not that a sannyasi can become a guru. He means not that only a sannyasi can become a guru. That's what he means. A householder can also become guru, provided he knows the science. Chaitanya Mahaprabhu, when he was talking with Ramananda Rai, Chaitanya Mahaprabhu was a sannyasi, very highly born in a Brahmin family, very learned scholar. So he was talking with Ramananda Rai, a grihastha, governor of Madras. And he was questioning, and Ramananda Rai was answering. This means that he, Ramananda Rai, was taking the part of guru, and Chaitanya Mahaprabhu was taking part of a disciple. So, Ramananda Rai was hesitating. He thought to himself, I'm a grihastha, I'm not even a Brahmin. Besides that, I'm dealing in material affairs. I'm a governor in politics. And Chaitanya Mahaprabhu is a sannyasi born of a high-class Brahmin family. So it does not look well if I teach him. И Рамананда Рая си помислил, аз съм грихаста, аз дори не съм брамана. Освен това, аз се занимавам с материални дейности. Аз съм управител, занимавам се с политика. А Чайтания Махапрабху е саньяси, роден в семейство на висша класа брамани. So he was hesitating. Не изглежда добре аз да го уча. И той се колебал. Chaitanya Mahaprabhu said, oh, why are you hesitating? Chaitanya Mahaprabhu казал, защо се колебаеш? Kiba vipar kriba shudra gnashi kenena jai Krishna tattva veta say guru hai. He said, don't hesitate. Той му казал, не се колебай. Either one may become a Brahman or one may become a Shudra. Kiba vipra kiba Shudra. Човек може да стане брамана или може да стане шудра. Vipra means Brahman and Shudra. Shudra is the fourth grade human being. Vipra kiba Shudra. Vipra означава брамена. Brahman is the first grade. А Шудра е четвърта класа човешка. So kiba vipra kiba Shudra. Брамана е първата класа. He may be a first grade human being or the lowest grade of human being. Той може да бъде най-издигната класа човешко същество или най-ниша класа. He may be a sannyasi or grihastha. Той може да е или саньяси или грихаста. It does not matter. Това няма значение. Anyone who knows the science of Krishna, he can become a guru. Всеки, който познава науката за Кришна, той може да стане гуру. That is the verdict. Това е заключението. Because spiritual science does not belong to the bodily platform. It is on the spiritual platform. Защото духовната наука не принадлежи на телесната платформа. Тя е на духовна платформа. It's very nice. Just like when you go to a lawyer or an engineer or a physician.
Това е много хубаво, точно както вие отивате на адвокат, инженер или лекар. You do not inquire whether he's a Brahman or a Shudra. Вие не го питате дали е брамана или шудра. Simply you have to know whether he was a lawyer, that's all. Вие просто трябва да разберете дали той е адвокат и това е всичко. Whether he's a physician, actually. Или дали наистина той е лекар. If he knows the medical science, he may be a Brahmin, he may be a Shudra, he may be a sannyasi, he may be a householder. Ако той познава медицинската наука, няма значение какъв е брамана, шудра, саняси или семеен. It doesn't matter. Няма значение. Your business is with a physician, with a lawyer. Вие търсите лекар или адвокат. Similarly, your business is to understand Krishna. В същия начин вашата работа е да разберете Кришна. So anyone who knows Krishna perfectly, you have to go there. Затова всеки, който познава Кришна съвършено, вие трябва да отидете при него. Tad viganartam se gurumai vabhagatschat. It is the Vedic injunction. It is not that you have to approach a sannyasi or a grihastha or an Indian or an American. No, gurum. And guru means one who knows the science of Krishna. Наставлението на ведите е не да се обърнете към саняси или грихаста и индиец или американец. Не, гуру означава този, който знае науката за Кришна. So this Bhaktivinoda Thakur was grihastha, very responsible officer, magistrate. Така, Бхактивинода Тхакур бил грихаста, много отговорен служител, магистрат. And he was so exalted he would come up from his office generally at 5 o'clock, then take his supper and immediately go to bed. И той бил толкова издигнат, че се връщал от работа обикновено към 5 часа, вечерял и веднага си лягал. Say at 7 o'clock in the evening he goes to bed and he wakes up at 12 o'clock. Да кажем, лягал си 7 часа вечерта и ставал от 12 часа. So suppose he goes to bed at 7 o'clock in the evening and wakes up at 12 o'clock at night. It is sufficient sleep, 5 hours. Да кажем, че той си ляга в 7 часа вечерта и се събужда в полунощ и това е достатъчно време, 5 часа за сън. One should not sleep more than 5 to 6 hours. Човек не трябва да спи повече от 5-6 часа. Minimize as far as possible. Сънят трябва да се намали колкото е възможно повече. The Goswamis used to sleep not more than 1.5 hour or 2 hours. Госвамите спели не повече от час и половина или 2 часа. Sleeping is not very important thing. Сънят не е много важно нещо. Even big politicians, they used to sleep for 2 hours. Дори великите политици те спели по 2 часа. So especially in spiritual line, they should minimize as far as possible eating, sleeping, mating and defending. Затова особено в последователите на духовната наука трябва да минимизират колкото е възможно повече яденето, спането. Minimize. Gradually it comes to nil. И защитата да се минимизира, като постепенно то стане нула. Raghunath Das Goswami, he was eating only a little piece of butter every alternate days, not daily. Рагунат Дас Госвами ядял по малко парче масло всеки втори ден, дори не всеки ден. So this Bhaktivinoda Thakur, regularly he was coming home from his office, and after taking his supper, immediately he goes to bed and wakes up at 12 o'clock. И така Бхактивинода Тхакур редовно, когато се връщал от работа, след като вечерял, веднага си лягал и се събужда от 12 часа. And he used to write books. Пишел книги. He left behind him about 100 books. Той написал и оставил след себе си около 100 книги. And he excavated the birthplace of Lord Chaitanya. И той направил разкопки на родното място на Бог Чайтаня. Organized how to develop that birth site, Mayapur. И организирал развитието на това родно място, Майапур. He had so many businesses. Той бил толкова зает. He used to preach about Chaitanya's philosophy. Той проповядал философията на Чайтаня. He used to sell books to foreign countries. Той продавал книги в чужди страни. In 1896, he attempted to sell Life and Precepts of Chaitanya in McGill University in Montreal. През 1896 година той се опитал да продаде живота и ученията на Чайтаня в университета Макгил в Монтреал. So he was busy, acharya. И така той бил много зает, ачаря. So one has to adjust things, not that because I'm a grihastha householder I cannot become a preacher. Така че човек трябва да нагласи нещата. Не, понеже аз съм грихаста, семеен, не мога да стана проповедник. It is the business of a sannyasi, no, that I cannot become a preacher, it's the business of a sannyasi or brahmachari.
He asked for water. It's a little aside. Това е работата на саняси или брамачари. I'll take the water. Reminds me I need some water. Prabhupada asked for some water. So Прабхупад също е поискал вода, така че и аз може да пия малко. getting a little hoarse. The water helps me. Гласа ми It's a reminder from Prabhupada. дрезга. Прабхупад ми напомня да пия вода. No, it is the business of everyone. Не, това е работа на всеки. The whole world is suffering for want of knowledge. Но целият свят страда от липса на това знание. The present civilization is animal civilization. Сегашната цивилизация е животинска цивилизация. They do not know anything beyond eating, sleeping, mating, and defending. That's all. Те не знаят нищо отвъд ядене, спане, скопляване и самозащита. This is animal civilization. И това е животинска цивилизация. Animal does not know beyond these four principles of life. Животното не знае нищо отвъд тези 4 принципа на живота. Eating, sleeping, mating, and defending. That's all. Ядене, спане, съкопляване и защита. Това е всичко. No, human life is meant for something else. Но човешкият живот е предназначен за нещо. What am I? Кой съм аз? What is God? Кой е Бога? What is my relation with God? Какво е моето взаимоотношение? What is this material world? Какво представлява този материален Why свят? am I here? Що съм тук? Where I have to go next? И къде ще отида след това? So many things one has to learn. Толкова много неща трябва да научи човек. Tato, Brahma Jigyasu. This is human life. А тато Брама Джигяса, това е човешки живот. Not that eat, sleep, have sex life and die someday like cats and dogs. А не да ядеш, да спиш, да имаш сексуален живот и един ден да умреш като котките и кучета. Therefore there is need of acharyas, teachers for propagating spiritual knowledge, Krishna consciousness. Затова има нужда от ачари, учители, които да разпространяват духовно знание, Кришна съзнание. Bhaktivinoda Thakur was, although he was a grihastha householder, a government officer, magistrate, but he was a charya. Бхактивинода Тхакур, въпреки че бил грихаста, семейен, правителствен чиновник, магистрат, той бил ачаря. So from his dealings, from his life, we should learn how one can become a preacher in any stage of life. It doesn't matter what he is. И от неговия начин, по който той правил нещата от живота му, ние може да се научим как човек Doesn't matter what he is. да стане проповедник. Now Prabhupada is going to give us a pastime of Bhaktivinoda Thakur. Във всеки етап на живота. Сега Прабхупад ще ни разкаже забавление на Бхактивинода. This is really a good pastime. There is one incident, very interesting. Един случай много интересен имало. When he was magistrate in Jagannath Puri, Когато той бил магистрат в Джаганат Пури, the system is Jagannath temple is a very big establishment. системата е, че храма Джаганат е една много голяма институция. In that temple, 56 times daily boga is offered. Този храм се предлага всеки ден 56 пъти Бога. And you'll find in the temple always at least 500 to 1,000 people gathered. И вие в храма се намират по всяко време от 500 до 1000 души. And they come from outside and the prasad is ready. И когато излезат навънка, прасадът е готов. If you go and ask the job of the temple, we are 100 men come from the outside, we want prasad. Yes, immediately ready. Ако отидете и помолите за прасада в Джаганат храма, кажете, ние сме 100 души. So it is a huge temple. Веднага ще е готово. Така един голям храм е това. This is one temple, but there are many other thousands of temples in India where prasad is distributed. Това е един храм, но в Индия има много хиляди други храмове, където се разпространява прасад. Now it is minimized by our present government. Сегашното правителство го е намалило това. They think that it is an unnecessary expenditure. They are minimizing. Те си мислят, че това са ненужни разходи и затова го намаляват, минимизират го. But not unnecessary expenditure. They do not understand. Но това не е ненужен разход, те не разбират. Formerly in India, there was no necessity of hotel. В миналото в Индия нямало нужда от хотели. Anyone goes anywhere, even in a village, he goes to the temple, prasad is ready. Всеки, където и да отиде, дори в селото, в храма имало готов прасад. There's no need of going to a hotel. You pay or you don't pay. Нямало нужда да ходиш на хотел. Плащаш или не плащаш. If you say that I want a little prasad, yes, take it. Ако кажеш, искам малко прасад, да, вземи го. That is the system still. Това все още е система. There is the Nathvara temple in Rajasthan. В Раджастан има храма над Двара. You pay 2 annas only. 2 annas means 1 cent. Вие плащате само 2 анни, което означава 1 цент. You get sumptuous prasad for 2 annas. Oh, very nice prasad still.
Вие може да се нахраните с много добър прасадам само за 1 цент. So prasad distribution in temple is long-standing usage. Така, разпространението на прасадам в храма е така стара традиция. So, Bhaktivinoda Thakur, the Jagannath temple is managed by a body. Храмът на Джаганат се управлява от... And it is the custom that the local magistrate of the district, he becomes the president or manager. От една организация и обичая, че местният магистрат... So, Bhaktivinoda Thakur was manager in that sense because he was magistrate. Стал президент или менеджер. Така Бхактивинода Тхакур бил управител в този смисъл, защото бил магистрат. The managing committee was being presided by him. Управляващи комитет бил председателстван от него. So there was a complaint. И някой се оплакал. In Orissa, this Jagannath temple is situated in Orissa, Utkala. Храмът на Джаганат се намира в Ориса, Уткала. Utkala, this state was originally belonging to Dhruva Maharaj. His son's name was Utkala. Maharaj Utkala. Този щат Уткала изначално принадлежал на Dhruva Maharaj, неговият син се наричал Уткала, Махараджа Уткала. Anyway, so this Utkala, there was a pseudo-yogi. He declared himself, that just like you'll find nowadays, there are also many rascals declaring I'm an incarnation of God. И така, имал един псевдо-йоги, който се обявил, както в днешно време има много негодници, които обявяват аз съм инкарнация. And they know some mystic power, play some jugglery, and foolish people take them, oh, he's God. И те имат някакви мистични сили и жонглират с думите и глупавите хора им вярват, о, да, това е Бог. So there appeared one like such pseudo-god, Vishnu, in a village of Orissa. И така се появил един такъв псевдо-бог, Вишну, в село в Ориса. And he was dancing rasa dance, and foolish people were sending their daughters and wife to dance with him. You see? Танцувал раса танца и глупавите хора изпращали дъщерите и съпругите си да танцуват с него. Виждате ли? There were so many. Not only that, people are so foolish they do not know. Имало толкова много подобни, не само този. Хората са толкова глупави, че не знаят. They want to be cheated, and these cheaters come. He declared that I am God, I am Vishnu. Те искали да бъдат измамени и дошли измамници. Той обявил, аз съм Богът, аз съм Вишну. So there were some sane men also. They took objection. What is this nonsense? This man is dancing with ladies and gentlemen or girls. Имало някакви все пак нормални хора, които се възпротивили и казали, що за глупост е това, този човек танцува с дами. So they filed a complaint. In that time it was British rule. И те подали жалба, по това време британците управлявали. They complained to the governor or the commissioner, a very high officer. Те се оплакали на губернатора, който е много висш служител. The commissioner knew that Bhaktivinoda Thakur, his name was Kedarnath Datta. Kedarnath Datta, his household name. Комисарят знал, че Бхактивинода Тхакур се нарича също Kedarnath Datta, това било неговото семейно име. So the commissioner of the division, he knew that Kedarnath Datta is a religious man, and he's the magistrate in charge. И този комисионер на дивизията знал, че Kedarnath Datta е религиозен човек и той е отговорният магистрат. So we handed over the case for inquiry. What is this complaint? You please inquire and do the needful. И той му дал този случай с запитване с тази жалба и му казал, разследвай и направи това, което е необходимо. So he was a pure devotee, and he understood that this rascal is a bogus man cheating people. I must inquire. И тъй като той бил чист правил да разбрал, че този негодник е измамник, мами хората и трябва да разследвам случай. So he went to the village in plain dress with some constables, police constables. They were also in plain dress. И той отишъл с такива цивилни дрехи заедно с няколко такива полицаи и служители. And as soon as he approached the rascal yogi, he said, "Oh, you are Kedarnath Datta. So very nice. I shall make you king of India. Please don't try to bother me." И този негодник йоги му каза, о, ти си Kedarnath Datta. Много добре, аз ще направя цар на Индия, не се опитвай да ми... So this yogi had mystic powers, you see. Виждате ли, този йоги има мистични... He knew this was Kedarnath Datta coming to arrest him and hassle him. И той знал, че това е Kedarnath Datta, който идва да го арестува и да го... He was trying to make a deal with him. I'll make you the king of India if you don't bother me. И се опитва да направи сделка с нея. Ще направя цар на Индия, ако не ме притесняваш. And he had great mystic power. He could make sparks fly out of his hair.
He was very powerful yogi, very powerful. Много могъщ йоги, наистина. So I've read some other details from other places. It's all about the story. They brought some wagon, a little cart. They put him in the cart and they hauled him off to jail. И четоха детайли в друга книга, че довели някаква каруца, сложили го там и го отвели в затвора. So now Prabhupada continues, because he could know that he has come to inquire about my rasa lila. И сега Прабхупад продължава, понеже той знаеше това, дошъл да ме разследва за относно моята раса лила. So Bhактивиноda Thakur first of all said, "Sir, you were such a great yogi. Why are you in the village?" Най-напред Бхактивинода Тхакур каза. Jagannath Vallabhi Subhadra Gurnitai Sadguj Ki Jai. Най-напред Бхактивинода Тхакур казал, господине, ти си такъв велик йоги, защо си дошъл в селото? Oh, Jagannath, then the yogi Bishakasena was his name. He said, "Oh, Jagannath, that's made of wood. I am personally the Supreme Lord. That is made of wood." You missed one line. See, why don't you go to Jagannath Puri? There is a temple and Lord Jagannath is there. Better you go there and see the Lord and be happy. Why are you in this village? Бхактивинода Тхакур му казва, защо не отидеш в Джаганат Пури? Там има храм и Бог Джаганат е там. По-добре отиди там и виж Бога и бъди щастлив. Защо си това село? And then the yogi says, "Oh, Jagannath, that's made of wood. I am personally the Supreme Lord. That's made of wood." Той казва, Джаганат, това е направено от дърво. Аз съм лично върховният Бог. Това е Wow. He was really getting in trouble now. Той сега си търси си белята. So, then Bhaktivinoda, he was a devotee, he became like fire. Тогава Бхактивинода Тхакур, който бил предал отдаден, се е разгревил като огън. He was insulting Arche Shiladira Guru Naramati. According to Shastra, if somebody thinks, just like here is deity, if somebody thinks, it's made of stone, it is stone to the eyes of the non-devotee, but it is personally the Supreme Personality of Godhead to the devotees. Значи той обиждал, но както в Шастър се казва, ако някой си мисли, както има, например, божеството, ако някой си мисли, това е направено от камък, it requires the eyes to see. За очите на непреанодайни, но това е лично върховната божествена. So devotee sees in a different angle of vision. Необходимо е специално зрение, за да видиш. Преанодайните виждат от друг. Just like Chaitanya Mahaprabhu, when he entered Jagannath temple, immediately he fainted. Oh, here is my Lord. Както Чайтания Махапрабху, когато влезъл в храма на Джаганат, той веднага загубил съзнание. Това е моят Бог. And the non-devotee is singing, it is wood, a lump of wood. А непреанодайният вижда дърво. Therefore, to the non-devotee, he always remains as wood, but the devotee, he speaks. That is the difference. Но за непреанодайният той винаги остава дърво, за преанодайният обаче той говори. Това е разлика. Premanjana charita bhakti velochanena. But if God is everything, why wood? Through wood and stone, God can manifest. If God is everything, according to Mayavad philosophy, that's a fact, God is omnipotent. He can express himself even through wood and stone. That is God's omnipotency. Ако Богът е всичко, защо да не може да се прояви чрез дърво и камък? Ако Бога е всичко, според Майявада философията, това е факт. Богът е всемогъщ. That is called omnipotency. Not that God is unable to express himself through wood and stone, then how is omnipotent? Ако Бога е всемогъщ, защо да не може да се прояви чрез дърво и камък? Omnipotent means his potency can be expressed through anything. Всемогъщ означава, че енергията може да се изяви чрез каквото и да било. Because everything is the expansion of God's energy. Защото всичко е експанзия на енергията на Бога. Parasya brahmanaha shaktistatedam akilam jagat. The whole world is manifestation of different energies of God. Therefore, just like through the energy of electricity, the electric powerhouse, although far, far away from this place, was expressing. There is electricity to this glass, through these wires, the power can be expressed. There is a process. Целият свят е проявление на различните енергии на Бога. Затова точно както енергията на електричеството от електроцентралата, въпреки че се намерят далеч от това място. So this is a very nice example given by Prabhupada. Се произвежда електричество. Here we have a light. Ето примера. Is an expression of the powerhouse. Имаме светлина тук, която е израз на електроцентрала. So an ordinary powerhouse can express itself in the form of a light. Щом една обикновена електроцентрала може да се изрази
Why God, who is more powerful than all powerhouses put together, cannot express himself in the form of a deity? Do you think the Sophia Power Company is more powerful than God? Is it? That doesn't make sense. So these people who say that God cannot appear in the form of a deity, they're saying God is not omnipotent. That's completely wrong. God is full of all potencies. So now Prabhupada continues with the story. So Bhaktivinoda became very much, because the devotee cannot tolerate blaspheming another devotee of God, or God. As soon as he said, "What shall I go to Jagannath Puri to see the wooden Jagannath? I am personally Vishnu," Bhaktivinoda Thakur immediately ordered his constables, "Arrest him! Arrest this rascal!" Бхактивинода Тхакур много се, понеже един праводан не може да търпи хули срещу праводан или Бога, веднага щом той казал, защо трябва да ходя на Пури да видя този... So he was arrested. Аз съм лично виждал. And when he was arrested, he had some yogic mystic power. Бхактивинода Тхакур незабавно за... See, they took him back to Puri and they put him in jail, you see. Когато го арестували, го завели обратно в Пури, в затвора. So all the constables, Bhaktivinoda Thakur and his family members become affected with high fever, 105 degrees fever. И понеже този йоги има мистични сили, всички тези служители, които го арестували, Бхактивинода Тхакур и цялото му семейство се заразили от някаква треска с висока температура. So when he came back, his wife became very much disturbed. "You arrested Vishnu, and we're all going to die. We've now got a high fever." И тя казва, ти какво направи? Ти арестува Вишну и сега всички ще умрем. Имаме сега висока температура, треска. Bhaktivinoda Thakur said, "Yes, let us all die. И Бхактивинода Тхакур казва, да, нека всички умрем. But this rascal must be punished." Но той негодяй трябва да бъде наказан. This is the view of a pure devotee. Ето как гледа един чист правил. So he was put into the custody. И той бил затворен. And there was a date fixed for his trial. And all these days, Bhaktivinoda Thakur himself and his family, they were suffering from high fever. Той бил затворен и имало дата обявена за неговия процес и всички тези дни до процеса Бхактивинода Тхакур и неговото семейство страдали от тази... Maybe that yogi was trying to kill the whole family. Може би този йоги се опитвал да убие цялото семейство. But it was going on as a fever. Но това се случвало като всъщност само те се разболели от треска. What Prabhupada is saying here, that actually he wanted to kill them, but he didn't have enough power to do that. His attempt to kill them gave them a fever, but it didn't kill them. Което Прабхупада се опитва да каже тук, че той сигурно се опитва да ги убие, но всъщност, понеже няма достатъчно сила, това се проявил само като болест. Prabhupada is speculating here. He says maybe. Някой може да каже, Прабхупада спекулира, каза може. He's using a little reasoning. Използва малко. The yogi was probably trying to kill Bhaktivinoda and his family, but he couldn't do that. All he could do was give him a high fever. Малко разсъждава, нали, той вероятно, нали, казва, се опита този йоги да ги убие, но не успя. So on the trial day, Bhaktivinoda Thakur, Kedaranath Datta, when he came to the bench, the man was presented the so-called yogi. And he had big hairs. These yogis have the big hairs, you know. Hairy yogi. И на деня на процеса, когато Бхактивинода Тхакур застанал в съда, този йоги, той имал голема, много дълга коса. So Bhaktivinoda Thakur ordered that bring one barber and cut his hair. Бхактивинода Тхакур наредил да доведат един браснар и да му отрежат коса. So no barber dared. The barbers thought, oh, if he's Lord Vishnu, if he's suffering from fever, I shall also die. И обаче никой такъв фризьор или браснар не се осмелил, защото те си мислили, о, той е Бог Вишну и ако го скърба. So Bhaktivinoda Thakur ordered, give me the scissors, I'll cut. И тогава Бхактивинода Тхакур казва, дайте ми на мене ножиците, аз ще режа. So he cut his hairs and ordered to be put in jail for 6 months. Той му отрязал косите и заповяда да бъде сложен в затвора за 6 месеца. And in that jail, that Vishnu incarnation managed to take some poison and he died. И в затвора тая така наречена инкарнация на Вишну успяла да приеме малко отрова и починала. On one account, it mentions the yogis, they have Shakti in their hair.
Споменава се, че йогите пазят своята шакти в косата си. Maybe that's why we keep sikha. I don't know. Може би вероятно затова си държиме шика. Just like maybe. Interesting question. Интересен въпрос. Anyway, Как ти бе? that yogi lost all his powers Този йоги си загубил всички сили. and he was finished. И свършил с това. So Prabhupada said, this is one of the incidents. There are many incidences. He was a very strong man. И Прабхупад каза, това бил само един случай. Имал много такива случаи. Бхактивинода бил силен, много силен човек. He punished many pandas in the tirthas who exploit visitors. Той наказа много панди в святите места, които експлоатирали посетители. So this is the position of devotee. Ето това е позицията на един преданен. In spite of his being a responsible magistrate, a householder, still he was a charya. Въпреки че бил отговорен магистрат, семейен той бил ачария. So we have to follow the acharyas. Ние трябва да следваме ачариите. If we are at all interested in spiritual science, we must follow the Vedic instruction. Ако изобщо се интересуваме от духовна наука, трябва да следваме ведическата инструкция. So now I wanted to... There's an interesting conversation that follows this lecture. Така е интересен разговор, който се провежда след лекцията. Before that, I want to read another section here. So this Bhaktivinoda Thakur, we should adore, we should worship. Bhaktivinoda Thakur's birthday, we should adore, we should worship. Затова този ден на появяването на Бхактивинода Тхакур ние трябва да го обожаваме. Because in the modern age, he reintroduced the disciplic succession. Защото в съвременната епоха той отново възстановява ученическата последователност. 500 years ago, Chaitanya Mahaprabhu taught this philosophy. Преди 500 години Чайтаня Махапрабху учил на тази философия. But within 200 years, because this material world so much is so made that whatever you introduce in due course of time will deteriorate. Но с течение на времето 200 години, понеже този материален свят е така направен, че всичко, което въведеш с течение на времето, се разрушава. You make a nice house, but after 100 years, 200 years, or nowadays even after 50 years, it will become dilapidated. Може да се направи такова къща, но след 100 години, 200 години, а в днешно време след 50 години. That is nature's law, kala. Тя се срутва. Това е природният закон. Time will destroy everything. Кала, времето унищожава всичко. Now, British Empire is such a big, vast empire, now it is finished. Както британската империя, такава голяма империя, сега е свършено с The нея. kala, the time will make everything finished. Времето ще сложи край на всичко. That is material. Anything material, it has birth, growth, it has got some opulence, then dwindling, then finished. Това е значи материално. Всичко материално има раждане, растеж, западане и край. That is the way of material. So we are interested in spiritual subject matter. Това става с материалните неща, но ние се интересуваме от духовни теми. Therefore, the process is adao gurashprayam. One has to accept a bona fide spiritual master. That is our process. Затова процесът е адал гурвашраям. Човек трябва да приеме авторитетен духовен учител. Without accepting a bona fide spiritual master, we cannot make any progress. It is impossible. Без да приеме авторитетен духовен учител, ние не можем да напрегнем изобщо. Това е невъзможно. So, Bhaktivinoda Thakur happens to be the acharya, one of the acharyas, and he's left behind him many books. И така Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакур е един от ачарите и той оставил много книги след себе си. Chaitanya Shikshamrita, Jaiva Dharma, these are very important books. Чайтаня Шикшамрита, Джайва Дарма, това са много важни книги. They're in Bengali, in Sanskrit, and many songs. Те са на бенгали, санскрит и има много книги. He has prepared many books of song. Той изготвил много книги с песни. That song, Enam Gai Godachan Madhur Spade. That is Bhaktivinoda Thakur's song. Тази песен е песен на Бхактивинода Тхакур. You all know that song? Знаете ли всички тази песен? It's very nice. Много хубава песен. I learned it. That's very nice. I was planning to do a song class on that at Curie, but maybe we could do a song class tomorrow night on it here since we're not doing Curie. Мислих да направим лекция с песни на Кюри, но понеже няма да правим на Кюри, може утре да направим. Bhaktivinoda Thakur is describing Lord Chaitanya, how he's singing with a very sweet voice. Бхактивинода Тхакур
описва как Бог Чайтаня пел с много слабен глас. Gai Goromadhur Svari Gai Goromadhur Svari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gai Goromadhur Svari Grihe Takovane Tako Sadhari Bole Dako Grihe Takovane Tako Sadhari Bole Dako Sukhe Dukhe Bolo Nako Vadane Hari Nam Koro Re Sukhe Dukhe Bolo Nako Hari Nam Koro Re Gai. In this way, Lord Chaitanya is singing. It doesn't matter if you are grihastha or you are sannyasi, but just always chant Hari Hari Hari. Fill your lips with these sweet holy names. Бог Чайтаня казва, независимо дали сте семейни или саняси, няма значение, винаги възпявайте имената на Хари, изпълнете устата си с тези. So tomorrow night we will do an in-depth study of this bhajan by Bhaktivinoda Thakur. И утре вечер ние ще изучаваме дълбочина този баджан от Бхактивинода. I have some song sheets and we can pass out the song sheets. Everybody can read the Bengali. Ще ви раздадеме листи с песента, за да може всички да пеят на So now Prabhupada continues. That is Bhaktivinoda Thakur's song. И Прабхупад продължава. Тази песен е на Бхактивинода Такур. So we are trying to present Bhaktivinoda Thakur's books, also in English translation. И ние се опитваме да представим книгите на Бхактивинода Такур също на. Gradually you will get it. Постепенно вие ще ги получите. So our adoration, our worship to Bhaktivinoda Thakur И така нашето обожание към Бхактивинода Такур today, because he may bless us to make peacefully progress in Krishna consciousness. Ние го обожаваме днес, защото той може да ни благослови да направим Acharya Upasana. напредък в Кришна съзнание. Simply by the blessings of the acharyas, we can make very rapid progress. Просто по благословите на ачарите ние може да напреднем много бързо. Vedeshu durlabam atma bhakto. If we, yasha prasadat bhagavad prasada, we sing every day, by the mercy of the spiritual master Acharya, we immediately get the blessings of Lord. Пеем всеки ден. По милостта на духовния учител Ачаря, ние незабавно получаваме благословията на Бога. Незабавно. So anyway, Prabhupada is continuing. Let's see here. Така Прабхупад продължава с лекцията. An interesting discussion took place at the end of this lecture. Интересен е разговор в края на лекцията. Let's see. This defeats Ritvic philosophy. One Indian lady, she asked, how does one contact the spiritual master? Through a book you can contact the spiritual master? Една индийка пита, как може човек се свърже с духовният учител? Дали чрез книга може да се свърже с духовният учител? Srila Prabhupada said, no, you have to associate. Шрила Прабхупад казва, не, трябва да общувате с него. And then Shama Sundar, the Prabhupada's disciple, he says, oh, can you associate through a book? She asked. Тя пита, Шама Сундара повтаря, може ли да общувате чрез книгата с него? Prabhupada, yes, through books and also personal. Прабхупад казва, да, чрез книги и също лично.
Because when you make a spiritual master, you have got personal touch. Защото когато имате духовен учител, Not that in the air you can make a spiritual master. имате директен досек, а не във въздуха да си You make a spiritual master concrete. Духовният учител трябва да е конкретно, нещо конкретно. So as soon as you make a spiritual master, you should be inquisitive. И веднага, щом имате духовен учител, трябва да станете, да се интересувате, да задавате въпроси. So Prabhupada has said yes and no to this question. Така че Прабхупад казва и да, и не на този въпрос. She said, can you contact the spiritual master through the book? Prabhupada said no. Когато питаш, може ли да се свържеш духовен учител чрез книга, той казва не. And he also said yes. He said both things. Но след това казва и да, и двете неща казва. So yes, we do associate with Srila Prabhupada through his books. There's no doubt about it. That we fully associate with him. Със сигурност ние общуваме с Шрила Прабхупад чрез книгите му, и това няма съмнение. But at the same time, in terms of actually accepting a spiritual master, it's not that we can do it in the air. It has to be concrete. So that's why a living guru is required, you see. Но когато става въпрос за общуване с духовен учител, ние не можем трябва да общуваме лично с него, да бъде конкретно, а не някъде във въздуха. If book guru only was all we require, we could just all be disciples of Krishna. Or Arjuna's godbrothers. Ако нямаше нужда от духовен учител само с книга, ние всички щяхме да сме ученици на Кришна, духовни братя на Арджуна. Because we can read the Bhagavad Gita just like Arjuna heard the Gita, so we're all Arjuna's godbrothers. Може да четем Бхагавад Гита, както Арджуна е слушал, и така да станем негови духовни братя на Арджуна. So, even though we do associate, Krishna is the original guru, and we do associate with him through the book, through the Bhagavad Gita. И въпреки, че да, Кришна е изначалният гуру, и ние общуваме с него чрез думите на Бхагавад Гита. When it comes to Diksha, they're not to the air, but concrete guru is required, you see. That's called disciplic succession. Когато стане въпрос за Дикша, има нужда от директен, конкретен гуру. Това е ученичество. So Prabhupada is saying yes through the books and also personal. So there's a difference. He's distinguishing between through the books and personal. Two things are being stated here. Това Шрила Прабхупад казва да, чрез книги и също така и лично. Две неща се казват. So you have a relationship with the spiritual master through the books. И така ви имате връзка с духовния учител чрез книгите. But you also need to have a spiritual master where you can have a personal, face-to-face, concrete relationship. Вие имате нужда от духовен учител за лични лице в лице взаимоотношения, конкретни. That is Diksha Guru. Това е Дикша гуру. Prabhupada is making it very clear. Шрила Прабхупад тук много ясно го посочва. Because when you make a spiritual master, you have got personal touch, not in the air you make a spiritual master. Защото когато имате духовен учител, това имате личен досег. You make a spiritual master concrete. Направете духовният учител конкретен. Нека бъде конкретен. And then he describes what that means. That means you have to be inquisitive. И той обяснява какво означава това. Това означава да бъдете любопитни, да искате. So we should find that spiritual master, where that concrete, personal spiritual master, where people inquire. Ние трябва да намерим този конкретен духовен учител, когато да питаме. That's what Prabhupada is explaining here. Ето това обяснява Шрила Прабхупад тук. So, there any questions? Сега има ли някакви въпроси? Yeah. Е свързана и с лекцията. Тоест не толкова екстаза е видял Кришна, той не показва, че го е видяла. Всъщност и тук и на други места има много примери, в които време на Киртан, тук Бхактивинода Тхакур, как реагирал, т.е. това също е екстаз, който директно го показва. Как така? Два вида екстази са, разбираш ли, защото той, когато се разгневил, това е своего рода екстаз. А пък от друга страна, чистите предано дадени не показват. Бог Чайтаня танцува така, че всички припадат. Това е екстаз. Тоест, какви са тези, каква е разликата между този екстаз и други? We heard the other day that if a devotee sees Krishna,
he does not... Devotee sees Krishna? Yeah, if a devotee Sees, okay. Yes, he does not express this ecstasy to everyone. He does not reveal this to everyone. Yes, devotees, those who have actually seen Krishna, they don't advertise, oh yeah, I've seen Krishna. No. Да, тези, които наистина виждат Кришна, те не рекламират, нали, не се парадират пред другите. Въпросът? But here in this lecture we see that Lord Chaitanya, he fainted in front of Lord Jagannath and the deity, and also Bhaktivinoda Thakur, his reaction, this anger that he showed is also... Sometimes they will show symptoms. Понякога те показват някакви симптоми. But generally they check the symptoms. Но обикновено те не позволяват... Because the sahajas like to imitate such symptoms. Защото сахаджите обичат да имитират такива симптоми. Prabhupada would rarely show signs of transcendental ecstasy, but sometimes he did. Прабхупад рядко проявява симптоми на трансцендентален екстаз, но понякога... He would chant Jai Radha Madhava and lose external consciousness sometimes, going deep into trance. Той възпял Рада Мадава, Джай Рада Мадава и понякога загубвал външно съзнание, дълбоко попадайки. But generally he did not. Но обикновено не го правят. The sahajas make a show. Every time they do a kirtan, they go into trance. They faint on the floor. Сахаджите редовно правят шоу. Every kirtan, they faint on the floor, imitating Lord Chaitanya. На всеки киртан те припадат на пода, имитирайки Бог Чайтания. Prabhupada said, if they're really, someone did that in our LA temples. Prabhupada said, give him a kick, see if he's really in ecstasy or not. Ако някой направи това в Лос-Анджелеския храм, Прабхупад казал, я го ритнете да видим дали наистина е в екстаз или не. Any other questions? Добре, ние самите как да разберем дали нашия екстаз е истински или е измислен? And we ourselves, how to understand if our ecstasy is real or pseudo ecstasy? Well, that can be seen in your service attitude. Това може да се види в вашето отношение на служене. If one is always very eager for service, then their ecstasy is genuine. Ако някой винаги има силно желание за служене, екстаза му е истински. But if one is not very eager for service, но ако няма много желание за служене, not very diligent in following the orders of the spiritual master, не е много старателен да следва наставленията на духовния учител, you can understand their ecstasy is temporary. It's rajasic. It will go away after some time. Техният екстаз е временен, раджастичен и той след време ще изчезне. Those whose ecstasy is genuine, they're very chaste in following the orders of their Guru Maharaj. Very, very chaste. Този, чието екстаз истински, те са много верни в следване на заповедите на духовния учител, на Гуру Махарадж. Any other questions? Други въпроси? Vishnupriya Manaji. Here we say there is a verse given as Jai Krishna Thakur, Say Guru Bhai. Then Lord Chaitanya was hearing from Ramananda Roy. So, but we see amongst ourselves, the devotees, we feel that sannyasi is more higher, so we have to hear from sannyasi and those who are grahastas. That's external consciousness. Ние виждаме, тук се дава този стих, че независимо нали какъв е човек, шудра или саняси, той, ако познава науката за Кришна, може да я обяснява, но ние виждаме, че в нашето общество понякога се служат повече санясите за това, че саняси. Their respect is always given to senior devotees, sannyasis, GBCs, initiating gurus. They're always given special respect. Those positions are given special respect, and that's proper. Това е външно съзнание, но разбира се, винаги се дава дължимата почет на тези, които са на по-старша позиция и на по-издигнати като саняси, GBC. But the real thing is how much one is advanced in Krishna consciousness. Но истинският въпрос е доколко човек е наистина напреднал в Кришна съзнание. I've been around ISKCON for almost 40 years, and I've seen many people with big positions and big titles who don't even chant Hare Krishna anymore. Аз съм виждал в моята 40 годишна история в ИСКОН за много
лидери, които са на висши позиции, но които дори не повтарят Харе Кришна вече. For me, after 40 years, it's kind of like being in a bus station, people coming and going all the time. That's how I've seen it. Аз съм виждал, за мен е изкон тия 40 години като една автобусна спирка, хората идват и си заминават. Аз съм видял много такива неща. I mean, I think of all the big, you know, the devotees who were the big pillars of our society. You know, don't even see them at Rathayatras anymore. Такива преданни, които са били големи стълбове на нашето общество, вече не можем и на Ратаятра да ги видим. So the real thing is who's actually fixed in Krishna consciousness. That's the real thing. Така че истински въпрос е кой наистина установява Кришна съзнание. Това е истински въпрос. Not one's external designation. And that's what Chaitanya Mahaprabhu showed by being willing to hear from Ramananda Roy. Не е от външното обозначение. И това бил пример на Бог Читари, който дал, като искал да слуша от Рамананда Рая. He took the role of being a disciple and let Ramananda Roy play the role of being guru. He heard from Ramananda Roy. Той приел ролята на ученик, а Рамананда Рая пък приел ролята на учител. Because of Ramananda Roy's advanced Krishna consciousness. Защото Рамананда Рая бил напреднал в Кришна съзнание. So that is the actual consideration. Така че това е истинския смисъл, истинското значение, което... Any other questions? Това, на което трябва да се обърне внимание. Има ли някакви други въпроси? Okay. Вчера чухме, че един ученик, ако духовният учител каже, трябва да отиде и в Ада. Но всъщност Ада не е ли липсата на Кришна съзнание? И един ученик, ако духовният му учител каже да отиде в Ада и той е в Кришна съзнание, каква е разликата между Ад, Рай и каквото и да е било? Разбрали? Не съвсем правилно. За първата част само тогава кажи. Съвременният свят без Кришна съзнание не е ли ад, след като? И какво означава всъщност ученика да е в Ада? Да отиде да проповяда? Да. So yesterday you said that a disciple should go even to hell for the spiritual master, for the service. Yeah. Spiritual master. So the modern world is like hell. So does it mean that the disciple should go and give Krishna consciousness? Yes. Like Burgas is hell. Както Бургас беше ад, е ад. Devotees went to Burgas. И преданните отидоха в Бургас. Turning hell into heaven. И направиха Ада в рай. Превърнаха Ада в рай. Sophia is also hell. София също е ад. I come to hell twice a year. Аз идвам в Ада два пъти. Please Krishna consciousness. Any other questions? Други някакви въпроси? Shaka? Казва се, че ние не трябва да слушаме от имперсоналисти, обаче за начинащите правилно дарени, те имат нужда да слушат от чисто правилно дарени, но често не могат да разберат кой е чист правилно дарен, за да слушат от него. Как те могат да разберат? Какъв е начин за тях да разберат от кого да слушат? It is said that we should not listen from impersonalists, but for the neophyte devotee it is especially important to hear from a pure devotee. But because he is a neophyte, he cannot distinguish who is a pure devotee and who is not. What is the best advice for the neophyte devotees to? You have to become learned. Read Prabhupada's books. Трябва да се образува, трябва да чете книгите на Прабхупада. When I joined this movement, I was reading the books. I was also sitting in the classes, and I was very skeptical about anything I heard in the class if I hadn't read it in the books. В началото, когато се присъединих, аз четях книгите и също слушах лекциите и много бях скептично настроен за неща, които чувам в лекциите и не съм ги чел в книгите. I wouldn't accept anything unless I read it in Prabhupada's books. И нищо не приемах, освен ако съм го прочел в книгите на Прабхупада. If I heard something, I would just put it on the table. You know, it's called shelving it. I would shelve it until I saw it reconfirmed in the book. Ако чуех нещо, аз си го поставях така на страна някъде в ума и чаках докато не се потвърди в книгите някъде. You make Prabhupada's books your standard of what's correct and what's incorrect. You'll never be misguided.
ако направиш книгите на Прабхупад като свой стандарт за това, кое е вярно и кое не е вярно, кое не е вярно, никой няма да you can judge every preacher according to how much he represents purely what's in Prabhupada's books. Ти можеш да съдиш за всеки проповедник по това, доколко той чисто представя това, което е в книгите. The better they represent Prabhupada's books, the better they are preachers. And the less they represent Prabhupada's books, the less potency and prestige they have as preachers. Колкото повече представят книгите на Прабхупад по-добре, толкова по-добри проповедници са. И колкото по-малко ги представят, толкова повече се губи силата им на проповед. It's a very simple thing. Prabhupada's books are there. Много просто нещо. Книгите на Прабхупад са He стандарт. was purely preaching according to Prabhupada's books. That's all. Кой чисто проповядва според книгите на Прабхупад. He is a proper preacher to hear from. Това е правилният проповедник, от който да се And others, well, you got to take them with a grain of salt. You know what that means, a grain of salt? With a measure of skepticism. За другите, така, трябва да ги мериш с скептично да се отнасяш към тях. Is that clear? Така, това изясниш. Anything else? Нещо друго? Yes, Naradi Devi Dazi. Какъв е правилният начин да се възхваля духовен учител? И когато някой каже, мой духовен учител е най-добрия, най-милостивия, всички са вперлативи, може ли това да бъде оскърбление към други духовни учители? Към други духовни учители. Към другите, когато се каже като правилен начин за възхваление на духовен учител? She's asking what is the right way to glorify the spiritual master, and if one says that my spiritual master is the best, the most merciful, isn't this a kind of offense toward the other spiritual masters? Actually, in Krishna consciousness, everybody can be the most. Всъщност, Кришна съзнание всеки може да бъде най. Because it described the spiritual master as the supreme personality of servitor Godhead. Защото се описва, че духовният учител е върховната божествена личност, на която се служи. So if I feel that my spiritual master is the most merciful, ако аз чувствам, че моят духовен учител е най-милостивия, and another disciple feels that his spiritual master, a different spiritual master, is the most, you're both right. И ако друг ученик мисли, че пък неговият духовен учител е най-милостив, и двамата сте прави. Because Guru is one. Защото гуру всъщност е един. Although the person may be many. Въпреки че личностите могат да са много. The fact is the spiritual master is the most merciful manifestation of Lord Nityananda. Факт е, че духовният учител е най-милостивото проявление на Бог Нитянанда. So your spiritual master is, and somebody else's spiritual master also is. Така че твой духовен учител е всички тези неща и на някой друг духовен учител също е всички тези. You feel yours is the best, and he feels his is the best, and you're both right. Ако ти чувстваш, че твой е най-добрия и той чувства, че неговия е най-добрия, и двамата сте прави. Does that make sense to you? Това така, има ли смисъл за теб? Разбираш ли? Да. If you study the Shastra, the spiritual master is the most merciful manifestation of Krishna. В шастрите пише, че и духовният учител е най-милостивото проявление на Кришна. So that's true for every bona fide spiritual master. Относно милостивостта, да, но когато става дума за някакви други качества специфични, редно ли е да казваме Okay, Vishnu Premanaji. But in this regard, remember when Prabhupada, one disciple asked Prabhupada, if you leave the body, then Asked him what? when you leave the body, should we take another of your god brothers as a spiritual master? And Prabhupada started crying and said, Yeah. my spiritual master saved me. My spiritual master saved me. One of Prabhupada's disciples, when Prabhupada was going sick and leaving for India, they thought he would never come back. Един ученик на Шрила Прабхупад, когато той заминал за Индия и вече бил много болен, те си мисли, че няма да се върне. They said, Prabhupada, can we bring one of your god brothers to guide us? И той попита Шрила Прабхупад, може ли някой от твоите духовни братя да ни води след твоето напускане? And Prabhupada started crying. He said, my spiritual master was not an ordinary man. He saved me. И Шрила Прабхупад започна да плаче и казва, моят духовен учител не беше обикновен човек, той ме спаси.
And then he said that actually it is not proper. That such an idea was improper. И след това казва, че всъщност такава идея не е правилна, не е подходяща. Because if he says one word differently from me, then he will spoil everything. Защото ако той каже една дума различна от мен, той ще развали всичко. So actually, there's no substitute for your spiritual master. Всъщност духовният ти учител няма заместник. You can't replace him. Не можеш да го замениш. Not that my guru left the body and he's sick, so I have to replace him with someone else. Не е така, че моят гуру поне си е напуснал тялото или е болен и трябва да го заменя с някой друг. You have to understand the spiritual master is eternally present with the disciple in the form of his instructions. Трябва да разбереш, че духовният учител вечно присъства под формата на наставленията заедно с ученика. And never break that connection with one's spiritual master. Никога не трябва тази връзка с духовният учител да бъде нарушавана. It is eternal. Тя е вечна. В Банкия по вашата милост, Гуру Махарадж, Кришна ни изпрати много предано отдадени, обаче изглежда аз не съм квалифициран да мога да ги привлека, да има винаги програми с много хора. Какво мога да направя? By your grace, by your mercy, in my hometown, many people are attracted to Krishna consciousness, but I cannot. I'm not qualified to gather them in, to organize programs, regular programs. What can I do in this situation? Become qualified. Просто квалифицирай се. And take help from the devotees here. И възползвай се от помощта на предано дадените тук. I would do both. Try to become qualified and also take as much help as you can get from devotees here. Аз бих направил и двете неща. Бих се квалифицирал и бих взел колкото може повече помощ. Like Tulsi Prabhu is there, traveling preachers. Try to get them to help. Както Tulsi Prabhu е тук, Нарада Муни Prabhu е тук, може да се възползваш от помощта на всички. Yeah. You have Sarvabhauma, Narada Muni. If you're in your home program in Kirtan, invite it to his home, and then Sarvabhauma Prabhu can go and give the lecture. Yeah, you can. Sarvabhauma can come and preach there. Yeah. Ако ти организираш програма и поканиш хора, може някой от нас, примерно аз, да дойде и да дам лекция. He's learned in our philosophy. He can preach. Той има идея да направи. Проблема е, че аз каня хора, обаче не идват хора. The problem is that he is inviting people, but they don't come. Well, maybe you have to bribe them with prasadam. Може би трябва да ги подкупиш с прасадам. Или да направиш рата ятра. Tell them we're going to have a really amazing dinner, you know. How do you say that they are interested? А тогава защо казваш всъщност, че те се интересуват като не идват? Ами, защото примерно хората, с които живея, дълги години дори сме дискутирали по цели нощи, но сега те приемат Кришна за върховния Бог и четат книгите на Шрила Прабхупада, поздравяваме с Харе Кришна. Дори когато вие дойдохте, те искаха да дойдат, обаче така иначе този човек, който просто искаше да дойде, но не влезе. Когато вие дойдохте в банки, той искаше да дойде, но просто не влезе. Аз не мога да си обясня защо той не влезе. И други хора има, но изглежда има някакъв проблем, който аз не мога да си обясня. Кана много, идва хора, които идват тук в храма. Идват тук в храма, но при мен не идват в банка. Yeah, he thinks that there is some problem because he invites the people and they accept it. It looks like they accept it, but they don't want to come to the programs. Even when you were there, some men he come, but he did not enter, you know. And he thinks there is some problem. It's hard work being a preacher, isn't it? Трудно е да си проповедник, не е ли така? It's just like sales, you know. Това е като продажби. You have to. It's a numbers game.
You have to pump as many numbers as possible through your sales network, through your sales machine. You understand? Manusham nam sahasreshu kashchid yatati siddhaye yatatam api siddhanam kashchan nangvati tatpataha. So, if you invite 1,000 people, one will come. Както този стих се казва, нали, от 1000 хора само единици са тези, които се интересуват. Така че ако искаш един човек да дойде, трябва да поканиш 1000 хора. If you invite 1,000,000 people, 1,000 will come. Ако поканиш 1 милион души, 1000 ще дойде. So if you want to, how many people can you fit in your apartment? Колко хора можеш да се поберат в твоя апартамент на програма? 20? 20. Поне 20 човека може да се съберат. Yes, at least 20 can get. So invite 20,000 people. Така че покани 20,000 души. Then you'll get 20. И поне 20 ще има. You have to be very aggressive. Трябва си много така настоятелен. To invite as many people as possible. That's the key. За да поканиш колкото може повече хора. Това е ключът. Don't limit yourself to a small number of people. Не се ограничавай до малък брой хора. You have to find a way to get the whole town interested. Трябва да намериш начин как целият град да се заинтересува. Have a harinam in the park. Да прави харинам в парка. Where everybody can be exposed to it. And then invite all the devotees from Sopi. Have a nice big harinam there in the park area. And cultivate people. You have to do a lot of cultivation work. Покани предано дадени от София да правете харинам, поканете хората и също трябва да култивираш хора. Да, това е. You have to like a fisherman. He wants to catch a lot of fish. He throws a very wide net. Както един рибар, когато иска да хване риба, той хвърля много голяма мрежа. You're taking a little tiny net. You're putting in the water. You wonder, why did it get any fish? Ако само с една цетка се опиташ да хванеш риба, едва ли ще хванеш нещо. You have to throw a very, very wide net. That's the key. Мрежата, която трябва да хвърлиш, трябва да е много голяма, обширна. Това е ключът. That's the key. Това е ключът към. You're limiting your preaching to a small number of people. That's the problem. Проблемът е, че ти ограничаваш проповядването си до много малък набор от хора. You need to find a way to expand your outreach, because the fact is, out of 1,000 people who say they're come, only one will actually show up. Ти трябва да намериш начин да разшириш проповядването си, защото факт е, че от 1000 души, които казват, че ще дойдат, всъщност само един. So you have to find a way to increase your outreach. Затова трябва да намериш начин, по който ти да увеличиш обхвата на своето проповядване. That's the key. И това е ключът към разрешаването на проблема. They say in sales, some will, some won't. So what? Next. Продажбите се казват. Някои ще купят, други няма да купят. И какво от това? Следващия. Продаж. You have to have a steady stream of contacts. Well, would you like to become Krishna conscious? No. Okay, next. Would you like to be Krishna conscious? Nope. Okay, next. Would you like to be Krishna conscious? No. Next. Трябва да има списък, голям списък с контакти и да кажеш, ти искаш ли да станеш Кришна осъзнат? Той казва не. Добре, следващия. Ти искаш ли? Не. Следващия, така. A salesman relishes the nose. When someone says no, he relishes it. Един човек, който се занимава с продажби, той For him, those no's are sweeter than the sweetest honey. Той е доволен от тези не, които чува. Те са по-сладки от нектар. Because he knows that every no is one step closer to yes. Защото той знае, че с всяко не се приближава с една стъпка по-близо до да. You got to pump a lot of numbers through your preaching machine. That's the key. И трябва много хора да минат през твоето проповядване. It's like our book distributors on the street. Does everybody take a book? Като наши книгоразпространители на улицата, всеки ли си взима книга от тях? No, it's very rare they take a book. Не, много рядко всъщност. So the devotees distribute a lot of books. How do they do it? И как книгоразпространителите, които разпространяват много книги, как го правят? They approach a lot of people, and that's how they do it. Те се обръщат към много хора и така това е начинът, по който успяват. They approach a lot of people all day, working hard, approaching, and finally one will take. Цял ден те работят много усилено, с много хора се срещат, докато накрая някой не вземе книга. It will also help you if you try to improve your style of presentation as well. Също така би ти било от помощ, ако опиташ да подобриш своята презентация. Always try to learn how you can glorify Krishna even better.
Винаги се опитвай да научиш как да възхваляваш Кришна дори по-добре. Как да Hear how advanced preachers describe Krishna in a very attractive way. Слушай от напредналите проповедници как те описват Кришна много привлекателно. And you learn from them how you can also present Krishna in a very, very attractive way. И научи от тях как ти да представяш Кришна по много привлекателен начин. So in this way, if you work it from both ends, И така, ако работиш и от двата края, increasing the quality and the quantity of your preaching program, като увеличаваш и качеството и количеството на своите проповеднически, gradually you will be successful. постепенно ще се здобиеш успех. Just like my e-course, Както моят интернет курс, I started off with 200 people signed up. аз започнах с 200 души, бяха се записали. And every day I worked very hard to write some nice thought for the day. И всеки ден аз работих много усилено да пиша тези мисъл на деня. Много хубаво да ги. Even if I take up my eating and sleeping, I write thought for the day every day. И дори това да беше за сметка на яденето и спането, аз всеки ден писах мисъл за I've been doing it for 7 years. И правих това в продължение на 7 години. And now I have 12,500 people signed up for them. И сега в момента имам 12,500 души, които са записани. So you just have to be steady and determined and never give up your enthusiasm. Затова трябва да си устойчив и ентусиазиран. Никога да не губиш. You know how many people Prabhupada used to get for his programs? Знаеш ли, Шрила Прабхупад, колко хора е събирал за своите програми? He gave a program one night in his apartment in Manhattan. You know how many people came for that program? Една програма направо една вечер в Манхатън. И знаете ли колко души дошли на тази програма? 0. Нито един. Not one person showed up for the program. Нито един човек не дошъл на тази програма. And that was Srila Prabhupada. И това било Шрила Прабхупад. Do you think that stopped his enthusiasm for carrying out the order of his spiritual master? Мислиш ли, че това спряло ентусиазма му да изпълни наставленията на духовния си учител? You know the introduction to the Bhagavad Gita? Знаеш ли какво пише във въведението на Бхагавад Гита? Have you read that introduction to the Bhagavad Gita? Чел ли си въведението на Бхагавад Гита? Да. Yes. You know where it came from? Знаеш ли откъде е дошло това въведение? That was the night nobody showed up for the program. Това било тази вечер, когато никой не дошъл на програмата. Шрила Прабхупад написал въведението. Prabhupada spoke it into the tape machine. He gave a lecture into the tape machine to an empty room. Шрила Прабхупад говорил на микрофон и го записал това, но няма никой, празната стая. And that is the introduction of the Bhagavad Gita. И така се е родило въведението към Бхагавад Гита. So just see Prabhupada's determination to preach, even if nobody was there. You see? Само вижте колко решителен е бил Шрила Прабхупад да проповядва. Дори никой не. Bhaktisiddhanta Saraswati used to say, if nobody comes, you preach to the four walls. Бхактивинода Сарасвати Тхакур казва, ако никой не дойде, проповядвай на 4 стени. So you maintain your program steadily. Затова поддържи си програмите At least once in a week. редовно. Поне веднъж Are you doing once a week? Поне веднъж седмицата правиш ли програми? Да, всяка неделя в 7 часа каниме хората, всяка неделя в 7 часа на програми в банки. Всички тук. Всички са покатени всяка неделя в банки. Yes, every Sunday, 7 o'clock in the evening, we invite all people in Banke and all the devotees here are also invited. Invited devotees here also. Yeah, he says now... Did anybody go to his programs? Някой ходи ли от тук отправено данните на твоите програми? Any of you all go to his program? Някой ходи ли на неговите програми? No. Any reason you don't go? Има ли причина, поради която не ходи? Does everybody know their programs are going on? Всъщност някой знае ли, че... Всички знаят, но бъди да се покани. Честно казано, аз това за първи път. Не, сигурно, но... Maybe they all know, but they were not invited or no. You should personally invite them. Трябва лично да поканиш. Get on the phone, you should have your call list and you personally invite them. My dear Prabhu, please come and bless my program with your presence. Обажда си се лично по телефона, скъпи Прабу, моля те, ела и благослови моята програма с твоите присъствия. Humbly beg them. Смирено ги моли. Всъщност през зимата дойдоха Парам Джойти и Рупа Манухар. Рупа Манухар goes? Да, и тогава Рупа Манухар ми даде тази благослови идея да има в Бангерата Ятра и Харина. Още през зимата. Yeah, one time Rupa Manohara Prabhu and Param Jyoti Prabhu went for a program and Rupa Manohara Prabhu gave him the blessing
To have Ratha Yatra and Harinams in Bankya. Any other questions? Други въпроси? Questions more? Yeah. What is the most important quality that a preacher should possess? Patience. Търпение. Търпение. Чува ли се? Because results don't always come immediately. Защото не винаги резултатите идват веднага. You have to be patient. Трябва да е търпелив. Any other questions? Някакви други въпроси? In regards to the previous, във връзка с предишния въпрос за това е ролята на Шикшагур. Има ли нужда смисъл от Шикшагур при условие, че може да се приеме дори за оскърбление, ако някой потърси наставение и подкрепа от не този духовен учител, който го е инициирал. Като че каква е ролята на Шикшагур? In regards to the previous question, what is actually the role of the Shiksha Guru, since it may be offensive to look for guidance not from your Diksha Guru? So anyone who can help you to serve the order of your spiritual master, he is your Shiksha Guru. Всеки, който може да ти помогне да следваш наставленията на своя Even the dog can be Shiksha Guru. той е твой Shiksha Guru. Дори едно куче You can see how dedicated he is to his master. Ако видиш колко отдадено е кучето на своя господар. When I was a boy, there was one, I lived in Kirkwood, Missouri, there was one, our neighbor across the street, they had a dog. Когато бях малко момче, нашият съсед през улицата имаше And every morning when the morning paper would come, they would throw the paper by the street. И всяка сутрин почтальонът хвърляше вестника. And they would open the door and the dog would go out and pick up that paper and in his mouth and he'd bring it into the house every day without fail. Вратата, кучето отиваше, захапваше вестника и го носеше на стопанина си. Didn't matter if it was cold or hot, rain, snow, sleet or sunshine. That dog went out every day and dug up that paper. Всеки ден, независимо от атмосферните условия, това куче излизаше и донасеше вестник. So he's so dedicated to the master. He always follows the order of the master to pick up the paper. Това куче беше толкова отдадено на господаря си всеки ден. So even dog could be taken as Shiksha Guru. Дори кучето може да бъде прието за Shiksha Guru. What to speak of a human being who is Krishna conscious? Какво да говорим за него? He can even more so of a Shiksha Guru. Същество, което е Кришна съзнато, той е още повече Shiksha Guru. Anyone whose instructions help you to connect with your spiritual master, he can take him as a Shiksha Guru. Всеки, който може да ти помогне да се свържеш с своя духовен учител чрез инструкциите му, той може да е твой Shiksha. But not that he replaces the Diksha Guru. The Diksha Guru is the final authority. Но той не трябва да заменя твоя Diksha Guru, защото Diksha Guru е Shiksha Guru is subordinate. Shiksha Guru, той е подчинен. Any other questions? Други въпроси? Идеален характер. How to develop ideal character. Ideal Character. Yes. There are 26 qualities of ideal character possessed by the pure devotee. Има 26 качества, които един чист преданодаден с идеален характер притежава. You should study that list given in the scripture. Ти трябва да изучиш този списък, който е даден в свещените писания. If you cannot find the list, then you send me an email and I'll send you the list. Ако не можеш да намериш този списък, прати ми имейл и аз ще ти изпратя списъка. You should study those 26 qualities and try to develop them. Ти трябва да изучаваш тези 26 качества и се опиташ да ги развиеш. And at the same time, simply try to awaken your dormant Krishna consciousness. И в същото време просто се опитвай да събудиш своето спящо Кришна съзнание. In other words, work it from both ends. By developing your Krishna consciousness, the qualities will automatically come. С други думи, работи от двете страни. Развивайки своето Кришна съзнание, добрите качества автоматично ще се проявят. And by cultivating those qualities, it will help you to become more Krishna conscious. А като култивираш тези качества, това ще ти помогне да станеш по-Кришна осъзната. So you should do both things simultaneously. Затова трябва да правиш и двете неща едновременно.
You should try to awaken your Krishna consciousness. Трябва да се опитваш да събудиш своето Кришна съзнание. And you should try to develop those 26 qualities. И също трябва да се опиташ да развиеш 26-те качества в този списък. In this way you will become nicely developed in these qualities. По този начин ти ще се, много добре ще развиеш всички тези качества. Any other questions? Други някакви въпроси? Everyone satisfied now? Всички ли са удовлетворени сега? Okay, we'll stop here. Ще спреме до тук. Bhaktivinoda Thakur ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Изгори Санкаршана Прабhu ки Jai. His Holiness Chandramali Swami ki jai.